طيب application attack نشوف الاتاك الخاص بالابلكيشن. طيب اول نوع من اتاك privilege escalation attack. فقلنا لما اتكلمنا عن النوع من الفيروس ممكن يعمل بريفليج، برفعك من اليوزر الى شنو اسم الفيروس ده شنو؟ فيروس اللي بديك بريفليج اتاك، بريفليج بديك ادمن بريفليج ولا بديك الروت بريفليج؟ اسم الفيروس روت كيت. روت كيت. روت كيتس يس. طيب هنا عندنا privilege privilege escalation attack. It is a cyber attack designed to gain unauthorized privilege access into the system. فنوعية بتاع attack بديك انك انت من يوزر خليك تمشي لحد الادمن او سوبر ادمن. وانت لما تكون سوبر ادمن بكون عندك بديك فول كنترول للابلكيشن او فول كنترول للسيستم. ده بيسموه ال privilege escalation attack، واحد من الابلكيشن attack. The next one is cross site script. فبرمزوا له ب XSS مش CSS، لانه CSS ده حاجه ثانيه، عشان كده عملوا XSS attack. فتخلي بالك لما تقابل SS attack XSS attack معناه cross site script. Cross site script, it is an attack in which an attacker inject militia execute scripts into the code of the trust application or website. فده بعمل inject للكود executed، يعني الكود بتاع التنفيذ ويب سايت. طيب في واحد تاني قريبة له اسمه كروس سايت ريكويست فوريت. ده اختصاره اكس، شفت الكروس هنا بيرمزوا له باكس، اكس اس ار اف اور سي اس ار اف. الاثنين دول ذا سيم، لكن هنا اس اس اكس اس اس كويس. ده قال لك similar to cross-site scripts attack but it exclude a different trace relationship. An attack of vectors that trick a web browser بعمل trick لweb browser into executing an unwanted action into the application to which of user in the login. يعني ده بيحاول بخدع البراوزر، trick the browser. فالاثنين ديل لما يجوا في السؤال غالبا لو لقيتهم في السؤال تلقاهم مع بعض، وتفرق بيناتهم. اول حاجه ما بيكتبوا لك، غالبا ما بيكتبوا لك كروس سايت سكريبتس، بيكتبوا لك اكس اس اس، عشان كده لازم تتحفظ. ده معناه كروس سايت سكريبت او اكس اس ار اف كويس. فقلنا ده بعمل انجكت لشنو؟ بيعمل لك كود في الويب سايت، لكن ده بخدع الويب سايت. طيب توضيح اكتر. me 1 minute. Okay, it's not this one. طيب cross site script
طيب نيجي نشوف أول حاجة اتكلمنا نوضح ال privilege escalation attack. إن شاء الله كده واضح ظهر. Okay. Experts try to keep hackers out of their network, they always seem to find a way to steal its data. One of the methods they use is known as privilege escalation. Successful privilege escalation attacks grant hackers privileges that end users don't normally have. The attacker moves up the privilege ladder by granting themselves permissions usually reserved for senior-level administrators. In most privilege escalation attacks, the hacker first logs in with an ordinary end-user account, then searches for flaws in the system that they can exploit to elevate their privileges in order to gain access to sensitive data they can steal. The consequences of privilege escalation can be severe, from loss of this data and prolonged outages to huge fines for compliance violations and long-lasting damage to the organization's reputation. To minimize the risk of privilege escalation and strengthen the security of your environment, start by enforcing the least privilege model for all employees and applications, keeping antivirus software up to date, promptly patching and updating all your applications and operating systems. Check out netrix.com/go/. فقلنا ال privilege escalation هو أول حاجة هو بيعمل login as users زي ما شايف في الصورة هنا، بكون كيوزر عادي. بعد كده بفتش في الثغرة الموجودة. يا جماعة كل الأتاك بحثا نتيجة شنو؟ نتيجة ثغرات vulnerabilities. ففتش في ثغرة عشان يقدر يحصل على شنو؟ على إذا لقى أي ثغرة بحوله إلى admin، باخد الادمن وبعد ذاك يقدر يشيل الحاجة الدايرة وكده. ده ال privilege escalation attack. طيب نشوف الاثنين الثانيات، الكروس سايد سكريبت. طيب الكروس سايد سكريبت ده فيديو من بروفيسور ماستر، وبروفيسور ماستر من الفيديوهات الكويسة، وأنا خدت اللينك بتاعه في فايل اسمه اللينك. فأنا بحبس أنه أي زول يخش على بروفيسور ماستر ويشوف فيديوهاته برضه كويسة جدا. طيب. Writing, and you may see it abbreviated as XSRF or CSRF. We often refer to this as CSRF. What's interesting about this attack is it takes advantage of the trust that a web browser and a website have with each other. When you authenticate to a website, you log in, everything now between that browser and that website is trusted to be you. In a cross-site request forgery attack, the bad guy takes advantage of that trust to perform functions for themselves. This is the type of attack that should never happen if the applications on the website are developed properly. The application should have anti-forgery techniques. Often cryptography and encryption is involved to make sure that other users can't send a request using your browser. Here's how a cross-site request forgery works. There are three devices that are operating here. We have first our bad guy, then we have a visitor to the bank site. This is someone who's logging into their normal bank account, and then we have the bank web server itself. In the first step, the bad guy is going to create a funds transfer request. This is not a request that's going to come from his account. It's going to come from someone else's account. But of course, he needs someone else to perform this transfer for him. So he's going to send this hyperlink to a third-party user. This might be in a message, it might be in an email, but he's going to somehow get that URL to a bank site visitor who's already logged in to their bank site account. They're going to see this link, they're going to click on that link, which is then going to send a request to the bank web server to perform the web transfer. The bank site visitor is going to click on this link, which is going to send a message to the bank web server telling the web server, please perform a transfer from my account and send that transfer off to the bad guys. That transfer is validated by the bank.
It sends that transfer, and just like that, you've now transferred money from your account to the bad guy's account without even realizing you've done it. شايف ال كروس سايت ريكويست مشكلته كبير كيف؟ يعني زي ما هو قال لك الباد جاي بقوم بعمل لينك وبيرسله للويب سايت بتاع البنك سايت فيزيتورز، والسكريبت بتاعه هو بكون عامل ترانزاكشن، عامل ريكويست لترانزاكشن، مثلا داير يحوله، بقول له حوله من حسابي مثلا $2000، حول من الحساب ده إلى حساب رقم كده $2000. فالشخص اللي هنا بخش على ويب سايت البنك بقوم بعمل كليك في اللينك. لما يعمل كليك في اللينك طبعا هو اوريدي عمل لوج ان للاكونت بتاعه، فبمشي باسمه هو، بمشي للبنك ويب سيرفر، فالبنك ويب سيرفر بيلقى المعلومات وبقوم بنفذ الامر بانه بيحول 2000 من حسابه الى حساب الشخص ده. اوكي طيب نيجي نشوف الكروس سايت سكريبت الثانيه شنو. احنا عملنا تقديم تاخير هنا. طيب احنا هسه نتكلم عن ال XSRF. اوكي طيب نرجع للكروس سايت سكريبت. You can see now why it's so important that the application شوف الكروس سايت سكريبت بيتم كيف. طيب ده في حالة كروس سايت سكريبت. Web applications. It's characterized by an attacker having the ability to run malicious code, usually JavaScript, within the targeted user's web browser. Consider a typical web application. As the user navigates and interacts with the website, their browser continuously communicates with the application in the form of HTTP requests and responses. Imagine that user John Doe is filling out a contact form. He adds his first and last name, and the web application responds with a page that says, "Hello, John Doe." Now, let's say that instead of his first name, he types in JavaScript code. The web application will respond with that same hello page, but instead of John, it uses the JavaScript code. When John's browser sees the script tag, it executes the code. A real cross-site شفت ده النقطة المهمة في الكروس سايت سكريبت. مثلا زي ما هو ضرب مثل انك انت خشيت لموقع بتاع بنك مثلا يوزر نيم وباسورد، فانت تحط اليوزر نيم والباسورد في التكست عادية، لكن الكروس سايت سكريبت بيقوم بيكتب كود وبيدخل الكود في محل بتاع اليوزر نيم. الكود بدل يمشي محل اليوزر نيم بمشي يوزر نيم عادية عشان الويب سيرفر بقوم بمشي بعين في الداتابيس بتحقق من شخصية، بكون منزل كود والكود ده بتنفذ، فمجرد ما يمشي هناك الكود ببدأ بنفذ الأوامر الموجودة فيه. فده الكروس سايت سكريبتس. عرفتوا الفرق بين الاثنين مش كده؟ It's characterized by an attacker having the ability to run. As the user navigates and interacts with the website, their browser continuously communicates with the application in the form of HTTP requests and responses. Imagine that user John Doe is filling out a contact form. He adds his first and last name, and the web application responds with a page that says, "Hello, John Doe." Now, let's say that instead of his first name, he types in JavaScript code. The web application will respond with that same hello page, but instead of John, it uses the JavaScript code. When John's browser sees the script tag, it executes the code. A real cross-site scripting attack wouldn't be as obvious. For example,
an attacker might get people to click on a link with malicious code embedded, like in an email impersonating a bank or a shortened URL on social media promoting a fake story. When the link is clicked, it sends the request to the vulnerable web application and the code executes. This attack pattern is called reflected cross-site scripting because the code embedded in the request is reflected back to the individual user by the vulnerable application. اوكي كده بتخليه واضح. طيب نواصل في ال Another more dangerous application attack إننا حاجة يسموه buffer overflow. buffer overflow إننا أي memory اللي إحنا نخزن فيه داتا بتكون من 8 خانات من 0 لحد 7. معناه 0 و7 معناه 8 خانات. 8 bit. كويس. البفر overflow occur more data in sending fixed lengths، يعني عنده داتا كتيرة أكتر من 8 بقوم بحشيه في شنو في 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 مساحة محدودة. كويس. فده بتأثر على الميموري، لأنه الميموري عنده مساحة مفروض أي داتا يتخزن في 8 ويتحول تاني ل 8 التاني، لكن ده بيسموه بفر اوفر فلو. يعني شنو؟ يعني اوفر فلو معناه يقول له شنو بالعربي؟ يعني فايت اكثر من فايت. طيب اننا نشوف البفر اوفر فلو برضو سريع كده. اوكي let's go. Written outside the array. A buffer overflow is a security vulnerability that occurs when you write more data to an array than its capacity, causing data to be written outside the array. The reason that these overflows are so dangerous is that this overflow data we see here actually often corrupts other very important data. Exactly what important data can be overwritten, we'll come back to that. All you need to know for now is that a buffer overflow is exactly as simple as it sounds. You have an array, aka buffer, and you overflow it. For example, if you have an array of 5 numbers, put 6 numbers in there, put 10 numbers in there, put 50 numbers in there. You get the idea. Let's talk about why these overflows are even allowed to happen in the first place. Clearly, putting 6 numbers into an array that holds 5 numbers is not an operation that we should allow. So what's the solution to buffer overflows? The solution we're looking for is known as runtime bounds checking. With runtime bounds checking, every time we want to add a number to our array, there's code behind the scenes that will check if the array has enough room to fit our new number. طيب ده الطريقة بتاعه طبعا. الباوندريز يعني لازم يكون في باوندريز، يعني انت بتحط داتا اكتر من حجمه، وحله طبعا تعمل حدود، يعني اي داتا في حدود لو ملا يمشي للداتا الثانيه وكده. فده بتسمى buffer overflow. ده one of the application attack. one of application attack. عندنا تاني عندنا application attack عندنا بيسموه DNS poison. في زول بيعرف what's DNS؟ what's DNS؟ اختصار لشنو؟ domain network service or دومين الأول صحيح؟ domain network service or domain name service server system domain name system yeah correct. طيب domain name system modifies the domain name
resolution. طيب الدومين نيم سيستم مثلا انت لما تجي في المواقع، الموقع بكون عنده دومين، مثلا واتس يور دومين، معناه قول جوجل، الدومين بتاعهم شنو؟ جوجل دوت كوم. فأي شركة عنده دومين نيم بتعامل معه، والدومين نيم ده انت بتشتري الدومين نيم. كويس؟ انت تمشي تقول له يا اخي انا داير، انت مثلا عندك ويب سايت داير تنزله في الويب، لازم يكون لك نيم عشان الناس يخشوا. كويس؟ فانت تمشي للهوست، الناس اللي بتاع بيشتروا دومين نيم، بقول لك يا اخي داير الويب سايت يكون اسمه شنو؟ مثلا داير تقول له هايتك، فبقوم بعمل السيرش، هل الاسم ده موجود ولا ما موجود؟ لو موجود بقول لك يا اخي غير الاسم ده لانه الاسم ده اوريدي مستخدم. كويس؟ تغيره. لو ما مستخدم بقول لك اوكي الاسم ده موجود، احنا نحجز لك الاسم ده تاني باسمك، وتدفع لنا مثلا كل سنة $500، وكل سنة تجدد. كويس؟ هو بعمل شنو من جانبه؟ بقوم بيشيل الاسم ده وبربطه ب اي بي ادرس، بخد فيه اي بي ادرس معين، وخلاص زي انت بتربط اسمك برقم تليفونك في الكونتاكت، تاخد رقم تليفونك طوالي، تاخد اسمك بظهر رقم تليفون، وتسجل اسماء الناس اللي عندك كلهم، تحجز لهم ارقامهم باسمائهم كده. طيب انا لما اجي ادار اخش على الموقع بتاعي اكتب الاسم، اوريدي انا حجزته، خلاص بكتب الاسم بس بخش في الويب سايت. فالكمبيوتر ما بيعرفوا الاسامي، لكن بيعرفوا انه اي بي ادرس، الاتصالات بتتم عن طريق اي بي ادرس. ففي سيرفر اسمه دومين نيم سيرفر في كل الداتابيس، اي اسم جانا مثلا هايتك دوت كوم ده رقمه كده، وبقوم الرقم ده اللي بيستخدم، بس هو زي مترجم، يعني بترجم اي اسم الى الرقم بتاعه. بعد ذاك الاتصالات الثانيه بتتم عن طريق النمبرز لحد ما يمشي ويجي راجع بالاي بي ادريسز. فهنا الاتاك بتم وين؟ اتاك بتم في الدومين نيم السيستم ده، بيحصل له شنو؟ بويسين او تصمم او تغيير. مثلا قلنا هايتك ادوا الرقم مثلا 10.10.10.10 ده اي بي ادرس بتاعه. كويس؟ ف الشخص الداري يخش على الموقع بكتب هايتك دوت كوم، بيجي في دومين نيم سيستم سيرفر هذا. كويس؟ الاتاكر بعمل شنو؟ الاتاكر بقوم بخش هنا بغير في هايتك 10.10.10 ده، بقوم بكتب هايتك، بعد كده بخط الرقم بتاعه مثلا 888. فانت من هنا لما تكتب هايتك بيجي هنا الويب سايت بتاعك هايتك، انت المفروض تمشي هنا ريال ويب سايت، لا هو بقوم بحوله ل 888. فمجرد ما يجي ده غيره هنا الجهاز طوالي بقوم برسل الريكوست بتاعك لشنو؟ ل 888، وده الفيك ويب سايت، وبظهر لك فيك ويب سايت مثلا بانك اور anything. انت بتكون شغال في فيك ويب سايتس، فاي معلومه عملته نزلت يوزر نيم باسورد بمشي في فيك ويب سايت وبعمل له كاتش، بعد كده بيستغلوه. فده بيسموه دي ان اس بويسن، modified DNS name resolution. is it clear؟ واضح؟ عرفتوا الدي ان اس شنو؟ دي ان اس دومين نيم، اي ويب سايت عنده رقم. هسه انت لو كتبت جوجل دوت كوم بوديك لموقع جوجل،
اكتب 8.8.8.8 وعملت كليك برضه هيوديك له موقع جوجل لانه ده الاي بي ادرس بتاعه. واي ويب سايت ممكن تفتش الاي بي ادرس بتاعه في الانترنت، تقول له واتس اي بي ادرس اوف ذيس ويب سايت، طوالي بديك في النت موجود. فممكن تستخدم بس الاي بي ادرس، ما تكتب الاسم، تكتب الاي بي ادرس في البراوزر بتاعك وتعمل كليك بوديك طوالي للموقع. اوكي جو اهيد اوت السؤال. يعني in a simple word الدي ان اس بويزنج ده، يعني مثلا الموقع بتاع مثلا حاج تك، انا ادخل على الموقع على الاي بي بتاعه واغير في الاي بي على اساس انه مثلا انا اي متصفح زول يدخل على النت يكتب حاج تك ما بيمشي للموقع بتاع حاج تك الاصلي، يمشي للموقع الثاني، صح كده؟ يا كوريكت، يعني انا اخش على دي ان اس سيرفر واقوم اغير مثلا شركه كبيره مثلا، قول قول اي بنك كويس، انت تخش على دي ان اس سيرفر وتقوم تغير على سي كيس دوت كوم، وانت بتسمم فيك ويب سايت شبه شديد جدا فيه اللوج ان، رقم الاكاونت والباسورد، وبتمشي تغير في الاي بي ادرس بموقع بتاعك انت، تغير الاي بي ادرس بتاع البنك المربوط اسم الويب سايت قدامه الرقم بتاعه سي 6.6.6.6، انت تغيره لحقق ال 1.1.2 ده. فمجرد ما يجي هو بيكتب الموقع، بعمل ريدايركت لويب سايت تاع الفيك، بعد كده هو ما بيعرف انه فيك، هو بينزل معلوماته، ومرة الأول ممكن أنت بتشيل المعلومات، مرة الثانية ممكن يجي أي مسج وكده. يا كلامك صحيح، هي تغيير بتاع المسار. ممكن إننا لو فيديو بكون متضح أكتر. طيب let me see this one. If there's no room in the buffer, the insertion will not happen and an error will be reported. Give me 1 minute. I'm gonna see DNS poison. Okay, let me share this one. Today's subject is what is DNS cache poisoning attacks. Let's start with, what is the DNS? DNS or domain name system is essentially a directory contains domain names like google.com and شوف يعني بكون microsoft.com and في their اسم associated IP addresses. The main function of DNS is to translate domain names اسم that الويب people can سايت، وبكون understand فيه into شنو IP فيه الاي بي addresses, ادرس. which computers can understand. We see here if I ping google.com, my PC will know that google.com IP address is 142.250, 181.110. This happened using DNS service. How DNS works. The DNS work is following simple steps. 1. User writes web domain name like google.com or yahoo.com in his browser address box. 2. The computer tries to search for the IP of the website locally in computer cache. 3. If the IP of the website was not found in the computer local cache, then the computer will contact the network DNS server or ISP DNS to get the IP. 4. DNS server provides the IP address of the website. What is DNS caching? The internet DNS information is not saved in one server. Each ISP and company has their DNS server which get and cache data received from other servers. Even your internet router and your computer will cache the DNS data of websites you visit to make your browsing faster, so it does not need to go again to DNS provider to look for IP address. What is the DNS cache poisoning attack? DNS cache poisoning, also known as DNS spoofing, is a type of cyber attack that exploits vulnerabilities in the domain name system. DNS to insert false information in DNS to forward internet traffic away from legitimate servers towards fake ones. For example,
If the IP address of the bankx.com is 10.10, the attacker will change the data in DNS table and replace the IP of x.com from correct IP address to fake IP address to point you to his server and steal your data. Examples of DNS cache poisoning attacks. April 2018. A major DNS cache poisoning attack compromised Amazon's DNS servers, redirecting users to malicious websites. November 2011. A large-scale attack طبعا on حوادث اللي ISPs in حصلت Brazil rerouted ب traffic DNS from يعني. popular sites, including Google, Gmail, and Hotmail to a web page that installs malicious Java applets. December 2009. Hackers redirect traffic from Twitter to their own website. July 2008. A حولوا من major تويتر. DNS cache poisoning attack on anti-DNS servers. Many websites become unavailable to millions of web users. How to protect your network from DNS cache poisoning. 1. DNS server should be set up so that only services that are required are allowed to run. Having not required services running on a DNS server. واضح مشكلة ال DNA poison. حتى بديك الحوادث الكبيرة اللي حصلت يعني، حتى تويتر والامازون والحاجات دي كلها حصل لهم poison. تخش على موقع بتاع امازون وممكن تعمل ترانزاكشن، تشتري حاجة وتحول قروشك وانت بتكون شغال في فيك ويب سايت. اوكي طيب لو سمحت يا باشمهندس، الموضوع واضح جدا، لكن بس في حتة داير اسأل فيها. الاتاكر بيعمل شنو عشان تبويزون الدي ان اس سيرفر؟ اوكي اتاكر بيعمل شنو تو ابويز دي ان سيرفر؟ بحاول بيخترق السيرفر بعدة طرق. احنا اتكلمنا عن طرق بتاع الاختراق. فبحاول بيخترق السيرفر. بعد ما يخترق السيرفر بعد ذاك هو بيعمل شنو؟ بيعمل بويسنينج. فما محدد الطرق اللي هو بصل فيه كويس، لكن بيستعمل الطرق المعروفة. يعني احنا قلنا ممكن يكون عن طريق تراجن هورس، ممكن يكون عن طريق الطرق الكثيرة اللي احنا اتكلمنا عنه وكده. اوكي شكرا، واضح. طيب خلينا نجيب هنا ناخد بريك ونجي راجعين. 10 minute break. So we're gonna continue in application attack. We finish DNS poison، وعرفنا DNS poison وعرفنا الخطورة بتاعه بتتم كيف. مرات بيقول له DNS spoofing و poison is the same. طيب إننا حاجة تانية اسمه DOS or DOS. هو عبارة عن شنو؟ denial of service. برضو application attack DOS. فالDOS انت بتقوم تعمل، الاتاكر بيعمل تارجت للفيكتم عشان يوقف الخدمة منه. زي شنو مثلا؟ انت لو عندك مشكلة مع شركة معينة أو منافسك داير توقف الخدمة. مثلا إننا شركتين بتاع حجز التذاكر، مثلا نقول cheapticket.com والتانية ممكن تكون cheapfly.com. فإذا واحد استهدف الثانية عشان منافستهم عالية، ممكن توقف السيرفيس في الواحد عشان انت البيزنس تاعك يمشي عالي. ده مثال طبعا. كيف توقف البيزنس بتاعهم؟ انت تعمل اتاك للسيرفيس بتاعهم، للويب سيرفيس بتاعهم. بشنو؟ بانك انت بتقوم ترسل مجموعة من الريكوست اكتر من طاقته. مثلا الويب سايت بيستحمل 100,000 في ريكوست في الثانية الواحدة. فانت تقوم تستهدف ال
ابلكيشن سيرفيس بتاعهم ب 100,000 بيستحملوا، أكتر من ده ما بيستحمل. أنت مثلا تقوم بدل 100,000 تقوم ترسل لهم 800,000 800,000. فعشان يستجيب للكلام ده السيرفيس بكون بالنسبة له اوفر، وهو بحاول بيستجيب لحد ما شنو السيستم بيحصل له هانج. لما يحصل له هانج ممكن يجيف فترة البجيف ده. انت هناك الشركة التانية ممكن يكون، لأنه أي شخص بيخش على موقع عشان يقطع التيكت يلقى الموقع داون بمشي طوال الموقع التاني، مش بيقول الموقع ده داون كده ننتظره كده، بقول احتمال يكون ما شغال ويمشي لموقع تاني، وكده انت تكون حولت البيزنس منه الى بتاع. ده مثال بس، طبعا كتير جدا ابلكيشن سيرفيس اتاك بيحصل. ف ده واحد منهم اسمه DOS Deny of Service Attack. فده بيتم كيف؟ بيتم من وان كمبيوتر. كل الريكوست ده بيكون من كمبيوتر واحد بس. انا اقوم اعمل 800 request from one computer. في واحد تاني قريب له اسمه DDoS Distribute Deny of Service. نفس الحكاية، انك انت داير توقف السيرفيس تقوم ترسل مني ريكوست، لكن هنا بيتم عن طريق شنو؟ عن طريق أجهزة متعددة. تقوم تعمل كومبرومايز الأجهزة. سؤال، كومبرومايز الأجهزة، الجهاز اللي عملنا له كومبرومايز اسمه منو يا محمود؟ say again please يا جهاز. if the target كويس compromise PC and he use that PC for attack, what's the name of that PC called? Yeah, I don't know really. عوض. ابراهيم. معلش ايه السؤال تاني بس كويس معلش اسف. طيب بالعربي بوت. واضح. بوت. جود بوت. اتكلمنا عن بوت، مش كده؟ قلنا لما يحصل كومبرومايز، انت لما تقوم تستغل جهاز بتاع شخص اخر عشان تعمل منه تاج، لازم تعرف الجهاز اسمه شنو، اسمه بوت. طيب نفس الحكايه هنا بيستعملوا بوت. اوكي. distribute deny of service DOS. لما يكون في دي في دبل دي DOS attack use boot in the bootnet to perform attack. يعني تستخدم شنو؟ boot attack from multi point، يعني تستخدمه من مجموعة. لو لاحظت هنا في الصورة واضحة جدا كويس، ده ميليشيا اكتر او ثريت اكتر بقوم بيستغل الأجهزة ديل، بيستغل مجموعة من الأجهزة عشان يعمل تارجت للجهاز ده، بديهم أوامر يعملوا تارجت. إذا هو براه مباشرة عمل تارجت without this one call نسميه DOS without double D. إذا هو استخدم أجهزة كثيرة نقول له DDoS Distributed Denial of Service DDoS. Is it clear? They call also zombie, right? Many computer. A network called zombie. Okay. طيب خلينا نشوف الكلام ده ممكن يكون شوية واضح هنا. DOS attack. اوكي. Let me share my screen. Writing. WordTune. It's your Hi, we're going to look at another really common external threat to systems and websites in particular, which is a denial of service attack, also called a DOS. So, first of all, a DOS attack is one which is trying to overload a service, like a website really commonly. The way the attack works is by flooding a server with malicious requests. So flooding, like a liquid flood, these are just loads and loads of requests to the service for various information. For example, every time you go on a website, you are requesting to the server to give you the web page. And so here, the attacker is just doing loads and loads of these requests, trying to overload the server so it stops working. To give you an example of how this might go, let's say we've got Alice,
who is our perfectly fine authorized user. She's allowed to access, let's say, Microsoft. So Microsoft have got servers. Let's say these are web servers being our really powerful computers which hold information and give information to clients. So Alice wants to access Microsoft's website, say, so she requests access to this web page, and the server has got no issue. It gives it back and responds to her with the web page. That's how this communication should go. But if we've got a DOS attack happening, but let's say we also have a denial of service attack going on by somebody called Mallory, who is our attacker. He's going to request the same information Alice did, but he doesn't care. He doesn't want the website. He's just trying to overload the service. But Microsoft isn't to know this initially, so they'll just respond as normal with a legitimate message, giving the web page to him. But he doesn't stop there. He's not going to just accept this. He's going to keep requesting loads and loads of times, maybe hundreds of times per minute, or even quicker than this if it's able to. And this can, if the server is not very powerful and hasn't got protection, may cause it to crash. It may not be able to fulfill any of the requests coming from Mallory or from anybody else. So Alice might request it again, and this time she might get a response saying actually you can't have it, or possibly even no response, but just because Microsoft servers are overwhelmed because of this denial of service attack. And the consequence for Microsoft or the company being affected is they're not able to function normally. It disrupts their operation, it denies service to their legitimate users, and so they can't make money, or it causes inconvenience and so on. It causes issues for the organization. So there is a slight extension of a DOS attack, a DOS attack, which is a DDoS, which you may have heard of, especially if you do gaming or watch streamers. هسه تكلمنا عنه، هسه شفناه ده عن الدوس. يعني شايف يعني اعمل ريكويست عادي، السيرفيس بيكون ماشي عادي، لكن لما يجي واحد ويعمل ريكويست بملايين او عدد كبير، فده بعمل اوفرلودنج، فبقوم الجهاز خلاص بيحصل له هانك. يعني اي شخص بيقدر يعمل ريكويست بديه يعني السيرفيس داون. فاتخيل مثلا المواقع الكبيره، مثلا الامازون، كويس؟ يعني الامازون اذا بس وقف ساعه، شوف بخسر كم الشركه، بخسر قروش كتيره جدا. اتخيل الفيسبوك اذا وقف ساعه من الشغل، يعني حصل له ديناي اوف سيرفيس، وقف ساعه، الساعه ده بيخسر كم؟ لانه الفيسبوك مبنيه، دخله بيجي من شنو؟ بيجي من الدعايات الموجوده. ففي كل دقيقه هو بيقدم كم دعايه؟ بيقدم ملايين الدعايات، كويس؟ اذا كان بيخشوا 5 مليون في الدقيقه الواحده، معناه 5 مليون دعايه ببصوا في الدقيقه ببص لك كم دعايه، كويس؟ اذا وقف ساعه شوف الخسائر بكون كيف، خسائر كبيره. اوكي، ده قلنا deny of service، قلنا من one machine. اما الثانيه DDoS distributed denial of service، نشوف بيحصل. قلنا ده بيحصل من many and so on. It's a fairly common, unfortunately, attack. So a DDoS is different because normally a denial of service attack is coming from one source. We just have Mallory doing it from one computer, and that does limit the effectiveness of it, because the company is able to block a person. So it gets a request from Mallory and the server just ignores it. It's not going to reduce the issue so much. They can't just completely stop him, but they can ignore him and just try and forget it, which will partially stop the attack. It means they won't be wasting time sending responses to malicious requesters. That's why attackers have developed and don't just use one source to do this, they use multiple. So a DDoS is a distributed denial of service attack, which means it's coming from multiple sources. That distribution is meaning it's coming from different computers, possibly different areas of the world. So here is a live DDoS map, and you can see what it's showing is we've got some major data centers in the US, and it looks like they're being attacked with a DDoS coming from different countries and different computers. So each of these computers over here, each of these dots might be hundreds, might be thousands of computers which are infected, maybe with a botnet, and they are all attacking, all trying to flood the same data center which is inside the US. So it's not just one source which can be blocked fairly easily. It's coming from lots of different sources. They might be changing really often. It's a lot harder to stop, and because you are having so many more requests, the flooding itself is more effective because the server gets overwhelmed. Okay.
I think it's clear يعني كده واضح. مش كده عرفتوا الفرق بين الاثنين يعني. في زول ما بقدر فرق بين الاثنين، denial of service و distribute denial of service. الكيورد هنا ده من one computer one point، وده بيكون من مالتي كمبيوتر ومالتي بوينت. كويس، ده الكلام اللي احنا نتكلم فيه. وقلنا different between DOS and DDoS. لاحظ ده الهاكر بعمل بوت نت، بيستخدم كمبيوتر واحد بعمل تارجت للسيرفيس. هنا الهاكر بيستعمل بوت many computers بعمل اتاك. things clear. طيب نيجي نشوف حاجة تانية اسمه pass hash. برضه نوع من الاتاك. right remote resource using the password hash instead of the plain text. طبعا ده بقوم بيستخدم شنو؟ شوف هنا السيناريو بحث شنو؟ attack send connection request للسيرفيس. هنا السيرفيس بعمل شنو؟ challenge where send أو server send شنو authorized challenge. كويس. الاتاك gives the username and stolen password hash. هنا ده بيعمل شنو؟ service verify the hash value. ف ده الطريقة بتاع التخاطب between servers and computer. مثلا في الوضع العادي انت بتعمل شنو؟ تعمل request انك انا داير اتصل بك، فهو الكمبيوتر بيقوم بخاطبك بيقول لك اوكي رسل لنا الكردنشال بتاعك. كويس. هنا انت بتنزل الكردنشال، طبعا اليوزر نيم والباسورد. هنا بتنزل له يوزر نيم والباسورد العاديه. بعد ما يتحقق بعد كده شنو؟ بديك الاوثرايزيشن انك انت ممكن بعد كده تتصل واجراء بمشي عادي. كويس. هنا الاتاك بحث شنو؟ انت بترسل اتاكر بيرسل الريكوست ده بقول له اوكي ويرس يور كريدنشال بتاعك او التشالنج بتاعك شنو؟ ده بقوم بيرسله اليوزر نيم وهو اوريدي يعني عمل انستول للباسورد هاش. ما عنده باسورد انستول الهاش. الباسورد هاش مش قلنا الباسورد بخش في الجوريزم وبيطلع لنا هاش، وقلنا عشان ما يحصل له اتاك فبقوم بيضيفوا صوت عشان الباسورد يكون طويل، وبسرق الهاش وبقوم برسل الهاش مع اليوزر نيم. ده بيشوف الهاش طوالي بقوم بدي بيرميت، فده بيقول له شنو؟ pass the hash. Okay. Any question؟ نيجي نشوف الباس هاش ده لو عندنا لو اي بتاع باس هاش. طيب باس هاش. باس هاش اتاك. طيب باس هاش اتاك. Okay, this one. That's awesome. Massage chair for the office. What else should we get? Sorry.
نعمل share this one. I wanted to take this opportunity to show you all what a patch to hash attack may look like. I know some of us, including some of our new students, they're not familiar with what the attack may look like, what it involves. They understand the definition, the terminology, but I always think it's good to see these things to get a full understanding of it. طبعا مش Just تعريف ده practice better, بتاعه يعني. better comprehension. So I'm working on the Try Hack Me lab, and to finish off the lab, we're doing a pass the hash attack. Remember, pass the hash, you're literally taking a hash and using that to authenticate into some type of system or service. Okay, we're not using a password, we're using a hash. So obviously you have to steal the hash. I've already stolen the hashes. I'm not really going to go into the details of how I got the hash. I may do another video on that process or on this entire lab here. But I did want to take this opportunity to show you what this attack may look like. So what I'm using to do the patch the hash attack is a tool called Evil WinRM. Okay, you can come around on GitHub and play with this later. Here's the link for it. I may drop it in the video's description. So that's what we're going to use to do this attack. Okay, so we're going to go ahead and patch the hash against the administrator account. So how we're going to do this, we're going to use this program called Evil WinRM or Evil WinRM. We're going to point it towards our target, which is the IP address that we're targeting. We're going to set the account that we want to patch the hash against. And then obviously we want to provide the hash. So let's go ahead and submit that. And as you can see, we are logged into the administrator account. Right. Give me 1 minute اشوف ده مش الفيديو اللي احنا مستهدفينه. طيب pass the hash. I think this one works. Hi, I'm Dave Fuller from Money, and this video gives a brief. All right. Yeah, this one. Explanation of a pass the hash attack. What's hash? Okay. Before we can understand pass the hash, we need to understand what the hash is. When a user logs onto a Windows PC and enters their username and password, the password is never actually sent over the network. Instead, a hash of the password is generated. Now, a hash is a fixed length mathematical code, if you like, that's derived from the password, so that it can uniquely represent the password, but can't be mathematically reversed to reveal what the password actually is. This hash is known as the NTLM hash from the Windows NT LAN Manager days. The user's credentials, their username and NTLM hash, are stored in memory that's managed by a process called the Local Security Authority, or LSA. This allows for single sign-on. When the user needs to access other resources on the network, they don't have to re-enter their username and password each time. Instead, when the user needs to connect to a network resource, in this case a file server, the file server challenges the client by sending it a random 16-byte number. The client then encrypts that number with the NTLM hash, and this forms its response to the file server. This process is known as the NTLM challenge and response. The hash is never actually sent over the network. The server then sends the username, the server's challenge, and the client's encrypted response to the domain controller. The domain controller stores the username and NTLM hash for all domain accounts. So using the named user's NTLM hash, it can unencrypt the response from the client. If the result matches the original challenge from the server, then it's validated that the response came from the named user, and the user is granted access to the server. Now, there may be other users that are logged onto the PC. Credentials for service accounts, for example, will be stored in the LSA. If an administrator or help desk operator connects remotely to the PC, then their credentials will also be stored in the LSA. Now, unfortunately, that stored data is not particularly well protected, at least prior to Windows 10. Anyone with local admin rights on the PC can obtain any of the credentials, specifically the username and the NTLM hash, stored in memory by the LSA. These credentials can then be used to connect to other resources on the network, using the NTLM hash to encrypt the NTLM response to these other resources, and thereby effectively authenticating as that user. طبعا اتضح انه هو عباره عن
الشخص بسرق الهاش وبعد ذاك بقدر يعمل بو لوج ان وكده. طيب أي سؤال في الابلكيشن اتاك؟ هو اتكلم، قال انه يعني اتكلم دخل طوالي في الباص ده هاش، وقال في فيديو تاني حيشرح كيف هو سرق او جاب الباسورد. قال يعني في طريقه، قال حيتكلم عنها في فيديو تاني. هل احنا حنتطرق كيف انه احنا ممكن يعني الطريقه اللي جاب بيها الباسورد اصلا شنو؟ هي طريقة بتاع انه كيف تحصل الهاش ده احنا ما هسي ما مقيدين بيه. ده ممكن يكون في واحد من اللعبات بتاعنا. انت كيف تقدر تطلع تفتح الباكج الماشي. انت لما ترسل الداتا من مكان لمكان بمشي باكج. احنا كيف نقدر نكسر الباكج ونطلع المعلومات من الباكج؟ اذا كان الباسورد في بلين تكست يعني مكتوبة كتابة عادية، او في شكل هاش، او في شكل انكريبت وكده. فده ممكن يكون في واحد من الحاجات العملية وكده. كويس. فهي احنا هسه المطلوب مني ان نعرف انه pass the hash ده one of the application attack. وبيتم كيف بيتم عن طريق الهاش. لما الشخص يسرق الهاش عنده هاش يقدر يعمل بو لوج ان يعني. طيب This is the nature of a pass the hash attack. في أي سؤال؟ application attack. فإحنا نجيب هنا اليوم عن الابلكيشن اتاك كلها. الناس تراجعوا عندكم فترة بتاع ويكند، الناس تحاول تراجع أي حاجة أخذناه، وعشان كلنا نكون in the same page. الناس تقرأ في الويكند عشان نكونوا مع بعض كده. فإن شاء الله هنتقابل يوم الاثنين، ونتمنى انه الناس يغطوا المنهج ده كله، ونتقابل يوم الاثنين ان شاء الله. اشوفكم على خير. يوم الاثنين حيكون عندنا شنو تاني لقدام؟ the same. هنواصل في الجزء الاول. اوكي اوكي. الاتاك ما لسه حتى الباسورد الوايرلس اتاك وايرلس اتاك وكده. اوكي، يعني ما تبقى من الاتاك يعني. ونشوف انه هناخد وايرلس اتاك. اوكي باي. وطن الجدود نعم الوطن، وطن الجدود نعم الوطن، خيراته كم يتدفقا، أنا الأوان أن نمتحن في سبيل لا نطلب ثمن. وطني 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 وطن الجدود نفسي كبير أرواح نجود. وطني 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 وطن الجدود نفسي كبير أرواح نجود. وطني وطني. السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام عليكم.
هيا للأمام سوداننا قد مل المنام حرية كاملة هي المرام تؤخذ ولا يجد الكلام فحذاري أن وطنك يضام وحذاري أن يصبح حطام جهل وفقر والانقسام فلنتحد ويجب نعيش في وطننا أمجادا كرام وطني 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 الجنود في سبيل الأرواح نجود وطني 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 وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود وطني 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 وطني